these harmony between the employer and the employee. And by the way, among the people lined up to speak here today is the Federation of Kenya Employers. Jacqueline Mugo is among the speakers, and also Francis Satoli, or Dr. Francis Satoli, representing workers in the country, and then President Uhuru Kenyatta. And it will be interesting again, I'm sure, just like it's tradition for the labor movement, and particularly on a day like this, Labor Day, as a tradition, many workers expect an increase in terms of a minimum wage. Until 2018, I think the last time there was a review of the minimum wage was in 2018. So from 2018 up until now, the minimum wage stands at 13,572. 13,572. That's the minimum wage from 2018. It has not been raised. So probably today, it is very interesting. We will see whether President Uhuru Kenyatta will announce an increase in terms of the minimum wage for the workers. And I'm sure that's the perfect gift they are waiting for him as President Uhuru Kenyatta retires this year in August. That is to exit from the presidency as the President of the Republic of Kenya. I'm sure probably they're waiting for that as his gift to workers as he exits. But also, the theme today is quite interesting. It is the merger between politics and the labor, politics and labor. And I was asking the Secretary General late last year with a sit down with him, because he's been accused of so many times of engaging in politics other than advancing the cause of workers. And according to Francis Atwoli, you cannot unmarry politics and labor. You cannot unmarry politics and labor, because according to Francis Atwoli, labor is determined, or labor policies are determined through legislation that is made by politicians. Also, the labor movement is political, so you cannot divorce politics from labor. And today, the theme generally will be the issue of politics and how it is going to shape the labor force moving forward. Obviously, this is a transition period. We are heading to the elections in August, and that is to mean then politics will play a center role, a center stage in the labor movement. And I'm sure probably you'll hear a lot of politics at the dais today if the president shows up. Obviously, Francis Atwoli is known for quite high banter of politics. I've seen the likes of Edwin Sifuna, who has been proposed as the Azimio La Umoja flag bearer in the Senate race in Nairobi. I've also seen his arch rival Maina Kamanda also at the dais, and a few politicians will make it there. So obviously you can expect it to be a very high political day as the country marks the 57th Labor Day celebrations here at Nyayo National Stadium. And I also have got my colleague Nancy Okware, who is also with me, and probably she will be able to do some of these things better in Swahili. Mwenzangu karibu. Na asante sana mwenzangu John Jacob Kioria. Na mtazamaji, kwa kweli tunakujia moja kwa moja kutoka hapa katika uwanja wa Nyayo, na hafla yenyewe iko karibu kung'oa nanga. Sasa hivi kile ambacho kinaendelea ni hafla ya utumbuizaji, na vilevile kuna bendi ambazo zinawasili zikiwasindikiza baadhi ya wafanyikazi kutoka katika miungano mbalimbali ambao wamebeba mabango yanayoashiria yale ambayo wanafanya. Na hivyo basi ni picha mtazamaji za kupendeza kutoka hapa katika uwanja wa Nyayo. Kumbuke ya kwamba ni siku ambayo imetengwa kuwakumbuka na kuwaenzi wafanyikazi katika kazi ambazo wanafanya. Kwa sasa hivi bango linalopita limeandikwa Kenya Hotels and Allied Workers Union. Huo ni muungano unaohusiana na mambo ya wafanyikazi katika mikahawa, na vilevile tunaona hapa kuna Tailors and Textile Workers Union affiliated to KOTU. Hii tu ni baadhi ya miungano ambayo iko chini ya KOTU, na wanapita hapa tu wakionyesha ni yepi ambayo wanafanya, na vilevile ni wakati ambao unatumika kwao kuuza sera yao na kuziuza. Vilevile mtazamaji, kuna wanafanyikazi ambao wanafanya kazi ya ushonaji wa manguo, wanapita tu wakionyesha baadhi ya mavazi ambayo wanashona kama njia moja ya kujitafutia kipato katika taifa hili. Hivyo basi mtazamaji, tunatarajia kwamba hafla hii itakuwa inaongozwa rasmi na Rais Uhuru Kenyatta, na vilevile tunatarajia viongozi wengine akiwemo waziri wa leba Simon Chelugui. Vilevile tutakuwa naye katibu mkuu wa KOTU ambaye ni Francis Atwoli.
kile ambacho kimo katika masikio ya Wakenya, kile ambacho wanatarajia ni ya kwamba uchumi wa taifa umekuwa ukididimia. Wakenya wamekuwa wakiathirika kutokana na hali ama gharama ya juu ya maisha, na hivyo basi hata wafanyikazi ni mojawapo wa wale ambao wameathirika, na hivyo basi wanatumai ya kwamba mwaka huu watapata mambo tofauti kutoka kwa serikali, na ya kwamba wataweza kupewa zile ahadi wanatumai kwamba zitakuwa zinatimizwa. Kumbuke ya kwamba sherehe za mwaka huu ambazo ni za 47 zinakujia wakati ambapo taifa hili limekuwa likipigana ama kupambana na janga la COVID-19, na hivyo basi mtazamaji, baadhi ya walioathirika ni wafanyikazi katika sekta mbalimbali humu nchini, na hivyo basi hata leo hii wanapopita hapa na kuonyesha yale ambayo wanafanya, wana matumaini ya kwamba hali yao itakuwa inaimarika. Kwa sasa hivi wanaopita ni wafanyikazi kutoka kwa New Wide Apparel EPZ Limited, wanaonyesha tu yale ambayo wanafanya. Mabango yenyewe yameandikwa kwamba New Wide Apparel EPZ Limited joins workers in celebration of Labor Day. Hata ingawa wanaonyesha yale ambayo wanasherekea leo hii na yale ambayo wanafanya, kwa kweli wana matumaini ya kwamba hali yao ya maisha itakuwa inaimarika. Mtazamaji, kumbuka ya kwamba hafla hii inakujia wakati ambapo kwa miaka mingi, miaka mitatu iliyopita imekuwa ikisherekewa bila mbwembwe zile za kawaida kutokana na janga la COVID-19. Hivyo basi leo hii mambo angalau ni tofauti. Hivyo basi mtazamaji, sisi kutoka upande huu tutakuwa tunazidi kufuatilia yale yanayoendelea kwa sasa, lakini kwa sasa na kurejesha kwenye hafla kamili. Mimi naitwa Nancy Okware. Bakers Union inaongozwa na ndugu Mwangure ambaye pia anafanya kazi maridadi sana kuhakikisha mambo ya mikate na kila jambo linafanyika kwa njia halali, kwa njia inayofaa. Anaongoza union hiyo kwa njia maridadi. Alafu inafuatwa na ile grupu nyingine inaitwa Hela, hiyo pia inahusika na mambo ya umaridadi na urembo usafi, na tunawashukuru sana kwa kufeza kufika. Amalgamated Union ambayo inaongozwa na Damroso Mamo, pia wanashughulika na mambo ya kutengeneza magari na vyuma mbalimbali. Sunflag Textile bado na Reverend Chebi ambao pia wanatengeneza nguo safi, taweli yako, kila kitu ambacho wanatengeneza ni cha kufurahia. Na mnapomaliza kutoka nje, tafadhali mrudi mkae, kwa sababu natarajia mgeni wetu kufika. Supra Textile hao pia wanatengeneza tambaa mbalimbali, na watu wa textile wote wako chini ya ndugu yetu Reverend Chebi. United Arian EPZ wote wanahusika na mambo ya kutengeneza nguo, na watu wazuri sana, kwa sababu bila hao hatuwezi tukajua tunaelekea wapi. Wanafurahia sana baada ya kukaa nje miaka miwili, hata wanaweza kuja na kujiunga na sisi siku ya leo. Nguo za kila aina utapata kutoka kwao. Haya, tunafuata na watu bado ya textile. Textile unajua ni kiwanda kikubwa na kinawakilisha kila mtu. Na wale ambao wamemaliza kushoa, tafadhali mchukue viti mkae, msitoke nje. Nafasi bado iko nyingi. Ukimaliza mnachukua viti kukaa. Haya, inaendelea bado na textile, kampuni kubwa ambayo inaonyesha mambo mengi sana ambayo yanahusisha na mavazi na nguo mbalimbali ambazo watu wanavaa. Na tunashukuru sana kwa sababu hiki ni kiwanda kimesalisha nafasi za kazi nyingi na kila mtu anafurahia. Reverend alituambia atatutambulia wale ambao ni matajiri wazuri na wale ambao hawatii amri. Tutawaomba waondoke Kenya, kwa sababu Kenya ni ya wenyewe. Kama utii amri ya kukubali wafanyakazi wako kuingia kwa chama, basi utakuwa unakanyaka kiwi kwa mkia na itakuuma. Kuisera bodaboda, hicho ni chama ambacho kinadhaminiwa na kiongozi wetu ndugu Francis Atwoli. Imetoka huko Kakamega kuja kujiunga na sisi. Asante sana watu wa Kuisero, kusheishia weingo. Asante sana. Na hiyo sasa ni kuruku kubwa ya Kotu ambayo sasa nayo pia ndio baba yao, kwa maana Kotu ndio inatuunganisha sisi sote. Hivyo tuwe pamoja nao, tushirikiane nao viongozi wa Kotu kwa kila namna, kwa kila kiwango,
ikiwa na youth wako hapo, ikiwa kina mama wako hapo, vitengo zote na wafanyakazi katika kotu wako hapo kudhihirisha ni kazi gani wanafanya huko wakiwa chini ya kotu. Haya, hiyo ni kotu ambayo inapita. Wengine msonge haraka kwa sababu hatuna wakati. Tafadhali msonge haraka. Kenya Electrical and Generation Company, kampuni kubwa ambayo inazalisha umeme katika Afrika hii na ulimwengu mzima. Katika Afrika number 1, katika dunia yote namba 5, wanazalisha umeme kwa njia ya geothermal na njia nyingine nyingi ambazo wanatumia kuhakikisha tunapata umeme wa kutosha. Walisema serikali inaenda kusubsidize mambo yao, kwa hivyo umeme itakuwa rahisi hivi karibuni. Mwalimu wa Songa, tusitishe kidogo muziki tupate matangazo ya wale wanaopita kisha tutaendelea tafadhali kwa dakika moja. Thank you sir. Asante sana. Kwa hivyo tunavyoendelea haraka kidogo, mtembea haraka kidogo. KUNOPET, Kenya Union of Free Primary Education, ikiongozwa na ndugu Opio. Haya, asante sana. Ndugu Opio yako hapo na anashughulika na mambo ya wafanyakazi sana. Haya, 10 minutes tumebakishwa, muende haraka kidogo. Haya, National Social, hiyo ni gani hiyo? Asante sana, karibuni sana watu ambao wanahusika na vitu mbalimbali tunavyoendelea kupita mbele yetu. Tunawashukuru na kuwatambua. Communication Workers Union ambaye iko hapo nyuma inaongozwa na ndugu yetu Ukwaro ambaye anasimamia mambo ya communication. Tusonge haraka kidogo. Hawa na watu wa Shoe and Leather wanaongozwa na ndugu yetu Bwana Maina. Mwarakisha haraka kidogo, Bwana Maina. Hawa na watu wa viatu, watu wazuri. Walimu wetu ndio hao huko nyuma. Waliamua ya kwamba wako pamoja na kotu na wako ndani ya serikali na wanatambua serikali na wanako tayari kufanya na serikali. Walikuwa wako nyuma kidogo, lakini vile ndugu huyu alichukua mamlaka akasema ya kwamba walimu wako ndani ya serikali na wanafanya kazi na serikali na hawatachoka na hawatarudi nyuma. Kwa hivyo wako tayari, serikali iwe tayari kukaa nao any time they want, because they are more polished than before and they are ready and yearning to work with the government. Kenya Union of Commercial Food and Allied Workers ikiongozwa na ndugu yangu Kabubi, ambao wanahusika na vitu mbalimbali ambazo wanatengeneza. Wale ambao tumemaliza show, ambao tumeelekezwa na ndugu yangu Pande Kirera, kuna viti nyeupe kule mwisho, tuteremke tafadhali. Teremkeni kule mwisho. Wale mko kule tumesimama, tuteremke mpaka mwisho kule chini. Tuende straight, move on straight mpaka tujaze zile sehemu ambazo officers wetu wa in blue, the Kenya Police, wamesimama. Tuendelee tafadhali. Asante sana. Ukimaliza basi mnaelekezwa mahali pa kuketi. Haraka kidogo. Please, hatuna wakati. Waharakishe kidogo. Wale ambao wanaongoza marching, asante sana. Hawkers hao pia wako tayari na sisi, na tuna mpango wa Kenya Union of Commercial Food and Allied Workers inashughulikia hao hawkers. TSC tafadhali, tuende straight to the last tent. Kuna viti vyeupe kule wazi, tuende direct kule mwisho. Hawa wasimama jameni nini? Tusonge mwisho kule, tuende mwisho kabisa. Ile hema ya mwisho, viti vyeupe, kuna nafasi. Kunradhi, nafahamishwa ni Nat. TSC ni mwajiri wao, lakini hawa ni Nat. KUPPET, wale ambao wanaongoza na mwalimu Akelo Misori, ambao wanajua ya kwamba elimu ni kitu cha muhimu, na pia waliamua ya kwamba serikali watafanya nayo kabisa.
hawana shida nao. Kunistea nduko Torome Tirike, msonge haraka, tumewatambua. Winyi pia mnashughulika na kazi nzuri. Sasa tunaingia upande wa security services, BAT ile ya ndugu Kabubi ndiye anaongoza mambo ya BAT. Msonge haraka kidogo, tumewatambua. University of Nairobi, msonge haraka. Sound check. University of Nairobi, msonge haraka. Kwa sababu wakati sio wetu leo. Naenda haraka ili tumalize tufanye kazi zingine. Sound check. Sound check. University of Nairobi. Sound check. Ambao wako hapa na sisi siku ya leo. Wamejiunga na sisi pia kuhakikisha kwamba wanaboresha elimu ya watoto wetu, wanahakikisha ya kwamba wanawanoa vizuri, wakimaliza masomo wawe tayari kuhudumia nchi yetu. Kwa hivyo asante sana watu University of Nairobi vile mnavyoonekana siku ya leo. Kenya Union of Journalists, ndugu Eric Odwori pia wako hapo, wanahakikisha ya kwamba wanapeperusha news zetu kwa njia ambayo ni halali, njia nzuri, njia inayofana, ili kila mtu ajue ya kwamba kuna habari njema ambayo inakuja kila wakati. Kenya Kem Service Conservancy and Tourist Service kuongoza na Lukundolo, ambaye pia hiyo inahusika na mambo ya watalii na huko nje, kuhakikisha ya kwamba wanapata huduma iliyo bora. Legal Cattle Limited, Free Trade of Association, Unity Power wanatuambia kwamba wako hapa na sisi pia kuhakikisha wanafanya kazi mzuri. Wahakikishe wanafanya kazi ambayo ni bora. Halo, napoendelea Kenya Power pia wanaendelea kwa njia mzuri, wahakikisha kwamba kuna stima ya kutosha na nchi hii inaendelea vilivyo. Kenya Government Workers Union ambaye inaongozwa na ndugu yangu Robert Uba ako hapa pia anaongoza kuhakikisha kwamba local government zote zinafanya kazi ambayo inafaa. Kwa hivyo ndugu Robert Uba tunafurahi. Hasa ile industry kubwa ambayo inaitwa Kenya National Private Security naongoza na ndugu Andabwa ndio inayofuata sasa, ambao ni wengi kweli, kwa sababu kila mtu anahitaji ulinzi, na bila hao hatuwezi tukapata ulinzi wa kutosha. Asante sana local Kenya Government Workers Union kwa kazi nzuri ambayo mnafanya. Kubwa yenu ndio Robert Uba yuko hapa, mheshimiwa ambaye ni kiongozi shupafu. Asante sana. Kenya National Private Security Workers Union ambaye inaongozwa na ndugu Andabwa, tunawaomba muweke quick march, kwa sababu hiyo yenye mnatembea inapakana na slow march na quick march. So muweke quick march kidogo. Ndugu Andabwa ambaye pia Mungu akitujalia next time tunamuaddress hapa kama mheshimiwa. Wale ambao tumemaliza foleni, tafadhali tusisimame kule kando. Zunguka nyuma ya daya ya hama, kuna viti vyeupe kule. Officers tafadhali nisaidiwe, wale wamesimama kule wateremshwe hivyo mpaka vile viti vyeupe. Ninaomba kwa heshima. Zile viti vyeupe tafadhali, wale ambao wamemaliza asanteni, naona mnawaelekeza. Just guide them to come to the other end ili tuweze kuwa na sherehe nzuri. Tuendelee tafadhali kwa haraka kidogo. G4S, asante sana kwa kazi nzuri ambayo mnafanya, kwa sababu bila nyinyi huduma ya ulinzi itakuwa legevu, lakini mnafanya kazi nzuri. Haya, asante sana KK Guards na watu wengine ambao wako hapa na sisi. Najua ndugu Andabwa anasimama huko Lugari, mwende muhakikishe ya kwamba anakuwa mbunge. Next time tunamuaddress hapa kama mheshimiwa.
Kwa hiyo tunamtakia kila laheri. Asante. Nitaomba vile vile wale wengine wakishamaliza parade